Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukkar. అందరికీ శుభోదయం. This video relates to online LLM, hybrid LLM without nod, without concurrence, without agreement from BCI. So you have to understand that the so-called online 1-year LLM, hybrid mode LLM, without BCI's concurrence, they are invalid. They are unauthorized and unrecognized as per the statement given by the Bar Council of India. Previously, maybe 70s or 80s, 1970s ఆ ప్రాంతంలో there was a course called as BGL, Bachelor of General Law. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ స్టేట్లో ఉందో నాకు తెలియదు. This is out of academic interest. If somebody wants to pursue law, just for knowledge sake, he can study BGL, Bachelor of General Law. But he cannot be enrolled as an advocate by studying BGL. He has to complete the LLB. Right? So, likewise, presently, even when I was in NLU, maybe 95 or 97, we have seen evening colleges. When I worked in NLU, there was evening college at VR Law College in NLU ఉండేది. ఈవినింగ్ బుక్స్ పెట్టుకుని వీళ్ళు వస్తుంటే అడుగుతుంటే పట్టుకున్నప్పుడు చెప్పేవాడు వీఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ లా కాలేజ్. ఎందుకంటే నైట్ 10 దాకా ఉండేది. దానివల్ల లా కాలేజ్ ఉండేది నాకు తెలుసు. No, they are not there. Likewise, LLM, 2 years course is there, 1 year course is there. Previously, there was a distance education, but now LLM, you have to study in the university, you have to study in the reputed or in the recognized colleges. Friends, while discussing with section 6 or 7, 4, 5 నుంచి చెప్తాము. Particularly the functions of the BCI, దానిలో to recognize the universities, to prescribe law as a subject. They can conduct, BCI can conduct inspection also. So BCI has to recognize the college for giving law degree. అలాగే LLM, same situation. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కాలేజెస్, పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్, ఎందుకంటే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ పెంచుకోవాలని చెప్పి దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ గివింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్ దే ఆర్ గివింగ్ డిగ్రీస్ LLM. దాని గురించి ఏంటంటే ఆన్లైన్లో చెప్తామని చెప్పి, అలాగే ఆనరీ డిగ్రీ ఇస్తామని, M.Sc లా ఇస్తామని చెప్తా ఉంటారు. జబల్పూర్ యూనివర్సిటీలో లేకపోతే సాగరం మధ్యప్రదేశ్లో మా ఫ్రెండ్స్ 1976 బ్యాచ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అని వేటపాలని, హీ సెడ్ హీ వాజ్ ఎ లా గ్రాడ్యుయేట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు M.Sc 2 years 3 years చేసినప్పుడు లా కూడా అడిషనల్ ఇచ్చేవాడు. M.Sc లా ఇట్లా రకరకాలు ఉన్నాయి. దాని గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. On 25/6/2025, Honorable Retired Justice Rajendra Menon, who is the former Chief Justice of Delhi and co-chairperson of the so-called Standing Committee of Legal Education, he is the co-chairman of Standing Committee on Legal Education of the Bar Council of India. He has given a directory or advisory అనాలి, రిటైర్డ్ జస్టిస్ గారు కాబట్టి. ఆయన ఏమన్నారంటే, ఇట్ ఈస్ రీఇటరేటెడ్ దట్ ఎనీ LLM ఆన్లైన్, distance mode, hybrid or blended
And sometimes they can come to the court, come to the college, and sometimes they can be online. Blended or under misleading nomenclature. Misleading nomenclature అంటే LLM professional, M.Sc law ఇలాంటివి అన్నమాట. Such as LLM professional and M.Sc law without the approval from the Bar Council of India is unauthorized and unapproved and not recognized. So don't be guided away by such advertisements. పెద్ద పెద్ద కాలేజ్ ఏమేమి కాలేజీలు అంటే చూడండి, యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ భోపాల్, నేషనల్ లా యూనివర్సిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ భోపాల్, ఐఐటి ఖరగ్పూర్, తర్వాత OPJIndal Law University Sonipat. They are all giving that certificates without approval from the BCI. So they are all unauthorized, unrecognized. ఎందుకంటే కొంతమంది సర్వీస్లో ఉండి ఇట్లా ఆన్లైన్ కోర్సులు చేసి ఎస్ వీఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు LLM అని పెడితే ది BCI ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజింగ్ దెమ్. దానికి హైకోర్టు కూడా అడ్వైజరీ ఇచ్చారు. అడ్వైజరీ కంటిన్యూషన్ ఒకసారి చదువుతాం. ఎనీ ఎంప్లాయ్మెంట్, అకాడమిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్, మేబీ లెక్చరర్ లాగా, అలాగే రీసెర్చ్ రిజిస్ట్రేషన్, LLM కంప్లీట్ అయిన PhD చేయొచ్చు కదా, దానికోసం రీసెర్చ్ రిజిస్ట్రేషన్, జ్యుడిషియల్ సర్వీస్, ఆన్లైన్ సర్వీస్, ఆర్ కొంతమంది ప్రాక్టీస్లో ఉండగా ఇట్లా డిగ్రీ తెచ్చుకున్నప్పుడు ప్రమోషన్, తర్వాత ఇంక్రిమెంట్స్ కూడా వస్తాయి. డిపార్ట్మెంటల్ ప్రమోషన్, మ్యాజిస్ట్రేట్స్ హూ గాట్ PhD దే విల్ బి ప్రమోటెడ్ ఎర్లీ. రైట్. Such qualification shall be treated as null and void ab initio. ఇలాంటి ఏదైనా ఉంటే LLM ప్రొఫెషనల్, M.Sc లా ఇలాంటివి ఉంటే if you give them promotion, definitely they will be treated as null and void ab initio. What do you understand by ab initio? In the initial stage itself, మీకు లా ఆఫ్ టార్ట్స్లో ట్రెస్పాస్ ab initio అని చెప్పారు. 6 కార్పెంటర్ కేస్. So read it, you will easily understand what is ab initio. Right. So please remember, the high courts also should take up judicial notice of these things. Legal education rules 2008 and 2020, they deal with the LLM course. That means attendance, then recognition, then which colleges will offer, all these things will be noted by the BCI. ఇందిరా ప్రదేశ్ లా కాలేజీలో LLM రికగ్నైజ్డ్ ఉన్నది, దానికి అనుమానం అక్కర్లేదు. రైట్. Just now I told you some universities like Sonipat, OPJIndal University, they are giving the so-called online degrees like LLM professional, like that M.Sc law, already I told you. Right. Then, please remember, some of them are over intelligent, extra smart, some universities. They are camouflaging తెలుసు కదా, గుప్పెట్ లోపల పైకి కనపడకుండా మామూలుగా నివురు గప్పిన నిప్పు అంటారు అలాగా. They are camouflaging. The degrees are executive in nature and they are not equivalent to traditional LLM degree. So, somewhat they are extent. To some extent it's correct. The degrees are only for professional excellence. They are executive, that's all. But they are not equivalent to traditional LLM degree. కొంతవరకు నయం. Now, the advisory by the BCI, నిన్నే పేపర్లో కూడా వచ్చింది. Our Manan Kumar Mishra, he is the chairman of Bar Council of India. He said, LLM is not a private credential. LLM is not a private credential. It is a statutorily regulated degree under the Advocates Act. 24, section 24 చూస్తే any degree from recognized university అని ఉంటుంది. Misusing the nomenclature, then circumventing the regulations. Circumventing regulations అంటే these are not equal to traditional LLM అన్నాడే, ఇది ఇట్లా తిప్పి చెప్పడం circumventing under the guise of executive or professional amounts to academic fraud, and action will be taken by the Bar Council of India against such institutions, against such persons. All these things they have been
cleared by the Bar Council of India. So please remember, if you want to get LLM, go to a recognized university, then only that degree will be applicable. Okay, I am stopping here. Thank you very much.